Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with another last problem with respect to overlap save method. So we are seeing three different types of problem with respect to overlap save method. So the very first problem, that is your simplest problem what we did in the very first problem, wherein we had only h of n and x of n, wherein we are supposed to find out the output y of n using overlap save method, wherein in that particular output y, just a minute, I'm so sorry students. Yes, okay, so we'll just put this. Okay, okay, so sorry for the distraction. So see here students, so it is like, so we had x of n and h of n, wherein we are supposed to find out y of n. So in that particular there was nothing given, that is your either a length of the block, that is what I can say, n was not given to you. You are supposed to find out n, you are supposed to find out L, and you are supposed to use the overlap save methodology process. Fine. In the second problem that we discussed yesterday, we saw with respect to length of the block, that is length of the block, what I can say is my N. So we saw with respect to N, and he has directly given N as 6, so we are supposed to make use of that. Fine. But now in this particular problem, it is something different. Okay, so it's something different. So let us see that and let's understand what is that. Fine. There are some terminology that is specifically given to you, and you're supposed to make sure that you're going to work on that. Fine. In the sense, ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ, and then you're supposed to work on that. Fine. So let's see the particular problem first. Using overlap save method, find the output of a filter. I am showcasing using my black arrow mark. It is 4B question. Okay, my black arrow mark is on 4B question. Okay, yes, using over, I'll just make a tick mark. Okay, this question. Fine. Using overlap save method, find the output of a filter whose impulse response h of n is equal to 1, minus 2, 3, and input x of n is equal to 2, 3, minus 1, 0, 5, 2, minus 3 and 1. Use 6-point circular convolution. So here there is a terminology stating use 6-point circular convolution. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Use 6-point circular convolution anta helidane. So what is the 6-point circular convolution? So you need to understand that. So 6-point circular convolution is nothing but my n itself. Fine, my n itself. So in this question you got to know that n can be described in two ways. One, the length of the block, ಇನ್ನೊಂದು 6-point circular convolution, right? If it gives you 6-point circular convolution, then you're supposed to know that it is n. Fine, you're supposed to know that it is n, and you're supposed to use n is equal to 6 itself. Fine. He'll give you question stating use 5-point circular convolution, use 6-point circular convolution, and use 8-point circular convolution. Fine. You're supposed to do according to that. Fine. This is what is you're supposed to do. Okay. So first ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you have to understand the whole methodology. After understanding the whole methodology, you need to see with respect to extra things. Fine. Now ಮಾಡಿದ first question completely basic. It did not have any terminology stating that, it did not have anything like n value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ x of n ಇತ್ತು, h of n ಇತ್ತು, we made use of that and we found out y of n. In the second question he has given n stating the length of the block. Okay, the length of the block is 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, that means that it is n. Fine. In the third question he is asking n in a manner stating that use 6-point circular convolution. That means you are supposed to know that 6-point circular convolution is also called as n, and you are supposed to use your n is equal to 6. Fine. Yes. So n can be described in two terminology. One is your length of the block. Your length of the block is also n, and second one is 6-point circular convolution, 5-point circular convolution. All those are also n. Fine. Now for us it is being given 6-point circular convolution. So let us use n as 6. Fine. Yes.
So this is what you're supposed to see. It is like you need not to just blindly see the question and solve it. Okay. So you need to see the small things which is present. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ highlight ಮಾಡಿರೋದು yellow ನಲ್ಲಿ. So when I highlight it in yellow, you can see that. So those are some extra things that is being given to you. So that one you need to see and you need to identify what is that and you need to solve according to that. Fine. You should see each and every word in the question before solving, right? You first question ನೋಡಿ direct ಆಗಿ solve ಮಾಡ್ತೀರಾ, but you will not see the other things which is present, right? So please do look at that also. Fine. And please do look at the procedure properly. So when you see the understand the procedure properly, you can solve any problem that is given to you with respect to OLAP save and add method. So the numbers will change, numerics change ಆಗುತ್ತೆ, procedure change ಆಗಲ್ಲ. So you're supposed to do the same process without fail. Fine. That is what is you're supposed to do. Okay. So that is why I'm telling you, please do watch the 2 videos without fail, whatever we have released till now. Okay, with respect to OLAP save method, and please do follow that. Okay, the very first video is very much important because I have told you the procedure as well as how to solve for a problem. Fine. Procedure oriented only, you need to first understand the procedure along with the problem. See, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, first procedure ಕಲಿತ್ರಾ, then you will go to problem. So you need to do both in one go. So that is why first try to understand the procedure and then solve that procedure for the given problem. Fine. So that you will finish it off understanding the procedure as well as the problem in one go. Fine. That is why we are trying to do that. Okay. So don't study a procedure one day and go to the problem the other day. Fine. Do try to finish it off in one single day so that it would be helpful for you. Fine. Yes. So let's come to the problem now. So I guess you saw with respect to this problem. So let me have another board and let me write the question. Okay. Yes. So I guess you understood the question in a better manner. So 6-point circular convolution anta kotre athwa length of the block anta kotre, it is nothing but n. Okay, it is nothing but n. You're supposed to take your n value as the given. Fine. Yes. So one more thing I have to tell you. You should not solve with respect to n is equal to 2 to the power of m. Athwa you should not solve with respect to what I can say, this one. Which one? You should not solve with respect to this one. ಯಾವುದು n is equal to 2 to the power of m na ನೀವು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. It is like n is already given. Fine. So let us take that particular question here and I'll just write the question. So in the question given as h of n is equal to and during the time of your exam, please do try to see all the questions in a clean manner. Fine. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Don't do that. So first you should read the question completely in detail. You should not leave each and every word, and you need to understand what is asked and what not is asked, what to do, and you will get to know what to do and what not to do, and then you will come back to the answer writing process. Fine. Okay, answer writing process for the OLAP save method is nothing. First of all, you need to write all the given. So given h of n is given, n is given, x of n is given. Mooranu bardu, you will write y of n is not given. So put question mark and then write y of n is equal to question mark and then come to the solution. Fine. Solution. In the solution, you are going to write the first the L formula. L baritira. L is equal to n minus m plus 1. And then you are going to get the resultant, L resultant, and then you are supposed to start with the answer. Fine. I'll write in detail now so that you will understand and you will just use the same process in writing for your examination. Fine. Yes. So exam representation is also one of the important factor that is very helpful for you because evaluator will be having something in his mind and you should make sure that you should satisfy the needs of a particular evaluator. Fine.
Each and every evaluator will be having some different things in their mind. So you should satisfy that evaluator. So to satisfy that evaluator, you should write your answer in a proper and a neat manner. So ಒಂದು procedure writing ಇದೆ answer ಗೆ. So answer ಬರೆಯೋಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು follow ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it is like he will get impressed and he'll give you some good marks. Fine. Marks ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, that is also one of the important major factor. So that you have to follow. Fine. So let's come to x of n now. Yeah, and it is 2, 2, 3, minus 1, 0, 5, 2, 3, 5, 5, 2, minus 3. So this is what is the given question for you. You have n is equal to 6. So given as n is a 6 point, so 6 point circular convolution. So we are making use of n is equal to 6. Fine. Okay. n ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ n ದಾಗ್ಲಿ 2 to the power of m ಆಗಲಿ l ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 to the power of m ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ you'll get something different resultant because you can see here. So what is m here? m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? h of n ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ? It is 3, right? So when you take 2 to the power of m, n is equal to 2 to the power of m ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, so you will get 2 to the power of 3. So what is 2 to the power of 3, which is equal to 8. So you are getting n is equal to 8. So n is equal to 8 is not completely satisfying the n is equal to 6. That is the given thing. So that is why ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, right? So it has been given directly. So you need not to do n is equal to 2 to the power of m, but you are supposed to do l. L andre ಏನು? L is the length wherein you are going to divide x of n by. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು l ಏನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ l ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು x of n ನ ಚಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay. After you divide x of n into chunks, you are supposed to make your x of n chunks equal to n. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ process ಮಾಡ್ತೀರಾ. That I have already told you. So I'll retell it again. And this is what is the last problem, and this problem, after completing this problem, I'll end the overlap save method, and from tomorrow let's start with overlap add method, and we'll just come to the which one? We'll just come to the DIT-FFT and DIF-FFT as soon as possible. Fine. Because this particular module you can easily score 20 marks, and in the first module also you can easily score 20 marks. First module ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 20 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 20 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು, what are the important questions that comes from module 1 and how to solve that I've already told you in a video. So I'll just put it in description box. Today I'll check with all the videos, and wherever I need to put a video in the description box, I'll put it, so you can just check it out. So then you are supposed to second module ke I'll just tell you after completing module number 2, so that please do follow that without fail, so that you can easily pass your exams, right? Don't get into any tension or confusion. This is not that much difficult. Fine. And then fifth module ge hodre, so fifth module is completely easy. It's a theoretical concept. So fifth module you channagi work madidre, so you will get at least 60 marks for sure, right? And 3 and 4 we'll just do what is very much important for your exams, and I'll help you make get good marks in exam. Fine. Okay. N is equal to 6 and L is equal to what? L is equal to, that is how much? N minus M plus 1. So just a minute. Okay. Okay. N minus M plus 1. So which is equal to how much? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? n 6 ಇದೆ, m ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. So it is 3 plus 1, which is equal to how much? It is 4, and it is how much? Yeah, 4, right? L is equal to 4.
ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ 4 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು x of n ಅನ್ನು 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ 0 1 2 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 4. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿವೈಡ್ and here 1 2 3 4. So this is 1 4. ಸೊ ಇವಾಗ x of n ಅನ್ನು 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. and after dividing it to 4 ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, x of n ನಾವು 4 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ n ಏನು 6 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಂಕ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ n ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ when you x of n ನಾವು x1 of n ಮತ್ತೆ x2 of n ಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ x1 of n and x2 of n ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 6 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಇದೆ. ಸೊ 6 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ x1 of n ನಾವು ಒಂದು ಟೂ zeros ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೇಗೆ 2 zeros, m is equal to 3. It is not m is equal to how much 3. So ಅಲ್ಲಿ m minus 1 zeros ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. m minus 1 zeros ಅಂದ್ರೆ 3 minus 1 which is equal to how much 2. So 2 zeros ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ x1 of n ಗೆ. x2 of n ಗೆ we will take how much, we will take m minus 1 values from x1 of n and then we are going to solve, right? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ zero ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. when you take m minus 1 values, that is you take 2 values and 2 plus this 4. so m minus 1 values of x1 of n ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 1 ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ 5 to 3 1 ಬರುತ್ತೆ. so it will become how much 6 values. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ 6. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 0 ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. and ನಮಗೆ h of n ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what is supposed to do, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you are supposed to add l minus 1 0. ಸೊ ನಮಗೆ l ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ l ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ l minus 1 0 ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1 is 3 zeros. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ, n ಅಂದ್ರೆ 2 to the power of m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ what you need to remember is, so l is equal to n minus m plus 1. ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ x of n ಅನ್ನ l ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ l ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಚಂಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ x1 of n, x2 of n till xn of n ನಮಗೆ 6 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು n ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ it should be of length n. so that is why your x1 of n, x2 of n and xn of n ಏನಿರಬೇಕು, it should be of length n. ಆಯ್ತಾ, it's a block of length n. so that is why ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, so you are supposed to what I can say, you are supposed to do those procedures. x1 of n ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, x1 of n ಗೆ ನೀವು m minus 1 zeros ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ x1 of n ಗೆ. x2 of n ಗೆ m minus 1 what m minus 1 values of x1 of n. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. h of n ಗೆ l minus 1 zeros ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ if you remember these 4 things, ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ n is equal to 2 to the power of m if n is not given. if n is given, take the same. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, l is equal to n minus m plus 1. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು, x1 of n ಗೆ ಫಸ್ಟ್ m minus 1 zeros ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟೇನೆ. x2 of n ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, m minus 1 values of x1 of n ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ h of n ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ m minus 1 zeros. ಫೈನ್, ಸಾರಿ l minus 1 zeros. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ l minus 1 zeros ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. h of n if you want to make it to n, you should add l minus 1 zeros to h of n. ಇಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ you can easily do the process. and ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯರ್ y1 of n and y2 of n. what is y1 of n, x1 of n into h of n. y2 of n is equal to x2 of n into h2 of n. fine, if you remember these things what I told you, now we can easily pass, do overlap same method, right? Yes. so now let us start with the original procedure. ಈಗ x1 of n ಏನಾಯ್ತು, I'll just tell you in a simple language so that you can understand better, right? Yes. so x1 of n ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. as we got l is equal to 4. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ. so this l is 4 for us.
ಸೊ ನಾವು 4 ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ x1 ಆಫ್ n ಏನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 6. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 6. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತ್, ಯಾವ್ದು ಲೆಂತ್ ಇದು, x1 ಆಫ್ n, x2 ಆಫ್ n, x3 ಆಫ್ n, ಚಂಕ್ಸ್ ಟು ಲೆಂತ್ n, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಚಂಕ್ಸ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ, ನಮಗೆ 6 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ 4 ಇದೆ, 6 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 6, what are supposed to do? You are supposed to add what I told, m-1 zeros in the beginning. m-1 zeros ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, m is 3, m-1 is 3 minus 1 is 2. ಸೊ 2 zeros ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 zeros ಆಡ್ ಮಾಡಿ we will write 2, 3, 0, minus 1 and 0. So ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, so we've got how much? This is a block of length 6. Fine. Now let us take x2 of n. So if we take x2 of n, so x2 of n ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟು m-1 zeros of the x1 of n, m-1 values of x1 of n. ಇದು m-1 zeros, ಇದು m-1 zeros, ಇದು m-1 values of x1 of n. m-1 values ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, -1 and 0, right? The last two values of x of n, 5 x1 of n. So 1 0, 5, 2, -3 and 1. 5, 2, -3 and 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ x1 of n ಸಿಕ್ತು, x2 of n ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. 6 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, n is equal to 6 ಲೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ us do the original procedure. What is the procedure? y1 of n and y2 of n ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ when you try to solve y1 of n and y2 of n, so before that you are supposed to satisfy h of n also. h of n satisfy ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, you should add l-1 zeros at the end. So l ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 4 ಇತ್ತು, 4 minus 1 ಏನು, 3. So this is 4, l is 4 here and 4 minus 1 is how much, 3 zeros. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 zeros ನ add ಮಾಡೋಣ. So that is 1 minus 2, 3, that is how much, 0 0 0. ಒಂದು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, m-1 zeros and m-1 values ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. x1 of n and x2 of n ಗೆ m-1 zeros ಮತ್ತೆ m-1 values of x1 of n ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. x1 of n ಗೆ m-1 zeros ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. x2 of n ಗೆ m-1 values of x1 of n ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. h of n ಗೆ l-1 zeros ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That is what you are supposed to understand. You will not like understanding m-1 zeros, m-1 values add ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is beginning end ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ you can easily solve, right? For x1 of n and x2 of n, the m-1 zeros for x1 of n and m-1 values of x1 of n for x2 of n should be added in the beginning, and h of n, for h of n you have to add the l-1 zeros at the end. Fine, that much you need to understand. Okay, so ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ 3 videos without fail with respect to all have same methodology. You will understand it in a very clear manner and you can easily do it for your examination. Fine. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ when you try to take a subject,
ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿನ ಸುಲಭನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ and how is that subject, and if there are any easier concept, ಯಾವ್ದಾದ್ರು easiest concepts ಇದೆಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೇ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಿ the easiest module, the easiest concept in any particular subject, in any particular ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So you'll get to know which is easy and which is not easy, and then you try to start doing that so that you will get good marks. Okay, yes. So that is what happens. So nimge, if you are not adjusted to the teaching, so at least you can do this particular thing, right? Yes. And now let's come to y1 of n. Just a minute. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. You don't see that completely. So I'll just like it's difficult, I can't do that, how to do that, you will just see many of the methods. No, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ನಂಬೋದಲ್ಲ. You have to first see how was it. When you try to start solving that subject, when you try to see that subject inside completely, you will get to know how that subject is. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ, ಆ ತರ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು see through the complete subject properly, and then you are supposed to see that so that you will get to know how the subject is with respect to you, and you will start solving it in a neat manner. Fine, that is why don't go into that much extent. Okay, that is why we are here to make all the things easier. So I am not telling any subject is difficult, any subject is easy anta. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. It is not like I am not trying to make you fear stating that this subject is difficult or this subject is easy. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ y1 of n is equal to x1 of n into h of n. Fine, yes, that is not into x1 of n circular convolution of h of n. Fine, yes. Okay, yes. So let me do that. So what is my x1 of n? My x1 of n is 002301. Two, 3 minus 1 and 0. Okay, so ivaga shifting hege I told you lower value, the last value should come to the first. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ x1 of n ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ 6x6 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಫೈನ್, n cross n ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. n cross n ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, why I am telling it's n cross n is because it is up to the given question. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ 6x6 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ 9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 9. ಸೊ 9 ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 9 cross 9 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ n cross n ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. So you should stop until and unless you get your required matrix. Fine. So it is 0. If you shift it over here, you will get 0, 0, 0, 2, 3 minus 1, 0.
minus 1. So shift minus 1 now. 0, 0, 0, 2 and minus 3. So shift minus 3 now. Just a minute. Yes. So minus 3, how much? Minus 1, 0, 0, 0, 2. Fine. So here it is 2, minus 3, 3 minus 1, 0, 0, 0. Fine. So here it is once again a 0. So it is what I can say my how much? 2 minus 3. What is just a minute, students? I'm so sorry. Just a minute. I'll see through the question once again. Uh, yeah, here I made a mistake. It is plus 3. So let me have an eraser. So I did not see that. Okay. So yes, I'll push it up. So here it is what I can say plus 3. Idu plus 3 minus 3 alla. So I'll just erase it here. So 2, 3. I guess you're understanding things in a better manner what I'm trying to tell. So please do note on all this. So all this is very much important. Adalla hosobರಿಗೆ ತುಂಬಾ help ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. So 2, 3. So it is how much? Here also it is I wrote it as minus. So it's plus 3. 2, 3. How much? Minus 1, 0 and 0. Fine. Minus 1, 0. Okay, yeah, correct. So here we got 6 cross 6 matrix. ನಮಗೆ 6 cross 6 matrix ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 0 ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the required x1 of n again. Fine. So we are going to stop there or until and unless we get 6 cross 6 matrix. ಈಗ ನಮಗೆ 6 cross 6 matrix we have got it. So we'll stop it over here. Fine. Then let us come to h of n. What is h of n? H of n is 1 minus 2 3. So 0, 0, 0. So see here last class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ method we'll do it now. So here 3 zeros are present. So I'll eliminate 3 values here. 3 values ಏನಕ್ಕೆ eliminate ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು because these 3 zeros will get multiplied to the 3 values wherein you will get 0. So ಇಲ್ಲಿ 3 values ನ eliminate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we need not to calculate anything for that 3 values. Fine. Now here you are supposed to only calculate for the 3 values that you get. So ಈಗ 3 values ಗೆ calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು zeros ಇದೆ. So let us mark those zeros and let's start calculating. So why we are marking those zeros is because you will understand, because it is very easier for you, because when you multiply anything with 0 it is 0 only. So calculate how many zeros are there in that particular, just mark it out, and after you mark it out whatever is remaining for that you try to multiply with the given number. Fine. So illi 1 0, here is 1 0, here is 1 0. So I am marking all the zeros here so that it would be very much helpful and easier to solve easily. Fine. Okay. So here 0. Okay. So here we are only having 1. First one al 1 is 1 into 1 is 1 into 3. So this 3. 1 into 3 is minus 3.
and here it is all are 0, so it is completely 0. Here it is only 2, and here it is 3 ones are 3, 2 twos are 4. So 3 minus, so here it is how much? Here it is 3 ones are 3 and 2 twos are 4. So that is 3 minus 4. What is 3 minus 4? It is minus 1. Fine, yes. And here it is minus 1 into 1 is what I can say, my minus 1, and 3 into 2. So it is minus 6. So minus 1 into 1 is 2, minus 1. So 3 into minus 2, I know, minus 6. So minus 6. So what is minus 1 minus 6? Minus 7. Fine, yes. Minus 7, and here it is 2 into 3 is a 6. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. So 2 3 is a 6. So minus 7 plus 6 is what? Minus 1. Fine, just a minute, I'll just write it. Okay, and here it is 0 into 1 is 0, minus 1 into minus 2 is 2, 2. So minus of minus is plus, so we'll get 2 directly. Okay, and here it is 3 into 3 is a 9. Yes, 3 3s are 9. So how much? 9 plus 2. What is 9 plus 2? 11. Okay, so I'll just tell you clearly how does this come again. Clean agi ಹೇಳ್ತೀನಿ, you just listen. So ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಇದೆ, ಈ minus 1 ಅನ್ನ 3 ಗೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get minus 3. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ this 2. So this 2, third one, this 2, I am keeping my arrow mark over here. Don't look at that box, it will come automatically. So here see my arrow mark, I have kept my arrow mark on 2. 2 ಮೇಲೆ ನಾನು arrow ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ 2 ಅನ್ನ ನಾನು 1 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೇಲೆ arrow mark ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You can see 1 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2. Okay, yes. So here I supposed to write 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಿಬೇಕು. So I forgot to write 0. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so this 0. So second one we did not write ಅಲ್ಲ, second one completely 0 ಇದೆ. So ಈ ಮೂರು 0 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 0 ಇದೆ. So ಈ ಮೂರು 0 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು 0s ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So it is whole and sole 0 itself. Fine. Okay. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರಿಬೇಕು. So next 2 ಬಂದು 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು. So ಇಲ್ಲಿ 3, this 3. I have kept my black color arrow mark on 3. See that. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ 3 into 1 which is 3, and ಇಲ್ಲಿ 2 into minus 2. So 2 into minus 2 is minus 4. So so 3 minus 4 which is equal to minus 1. Fine. Okay, and ಇಲ್ಲಿ minus 1, ಇಲ್ಲಿ minus 1, it is in kind, I can see that box, minus 1, and ಇಲ್ಲಿ 1 which is equal to minus 1, and ಇಲ್ಲಿ 3 into minus 2 which is equal to how much? Which is equal to minus 6. So it is like minus 1 minus 6 is minus 7, and here it is 2 into 3. So 2 3 is 6, minus 7 plus 6 is minus 1. So ಇಲ್ಲಿ minus 1 into 1 is minus 1, and ಇಲ್ಲಿ 3 3s are 9. So 3 3s are 9 alva. So sorry, minus 1 minus 2, just my e minus 1 ಮತ್ತೆ e minus 2 multiply ಆಗಿ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ, and e3 multiply ಆಗಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ. So what is 9 plus 2? 11. Okay, so this is what is the resultant. So ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು? m minus 1 values ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ I need to eliminate the m minus 1. I'm sorry, beginning ಅಲ್ಲೇ m minus 1 values ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. So m minus 1 values ನ ನಾವು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 samples ನ ತೆಗಿಬೇಕು. That too you have to remove the 2 samples in the beginning itself. So beginning ಅಲ್ಲೇ 2 samples ತೆಗಿಬೇಕು, end ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ. Okay, so it is equal to 2 minus 1 minus 1 and 11. So ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. Okay, this is what is the first resultant, simplified resultant.
fine. And then next to y2 of n ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So we'll do for y2 of n. So I am using this language also because many people, video people are all of this language, right? So they'll get comfort zone, that is why. So if I couldn't tell some of the things in my language, so I try to tell in this so that it would be helpful for you. Fine. So y2 of n ಏನು, y2 of n ಬಂದು, so it is x2 of n into h of n. Fine. x2 of n ಏನು, minus 1 0 5 2 minus 3 and 1. Let's write that. Minus 1, just a minute, I'm so sorry. Minus 1 0 5 2 minus 3 and 1. 5 to minus 3 and 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 1 minus 1 0. I'll just do this so fast. Okay, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. m-1 zeros x1 of n ಮತ್ತೆ x2 of n ಗೆ m-1 0 ಮತ್ತೆ m-1 values of x1 of n ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. h of n ಗೆ l-1 zeros ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, x of n ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ಲೈಕ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು x of n ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ 4 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ x of n ಅನ್ನ 4 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ 6 ಬಂದಿದ್ರೆ x of n ಅನ್ನ 6 6 6 6 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ ಏನೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು n. n ಮಾಡೋದೇನು, x1 of n ಮತ್ತೆ x2 of n ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತು x1 of n, x2 of n and x3 of n ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ n ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ 6 ಇರುತ್ತೆ. x1 of n, x2 of n till xn of n, it will be having a block of length n is equal to 6 ಅಥವಾ n is equal to the given ಇರುತ್ತೆ. h of n ಅಷ್ಟೇ, it is a block of length n is equal to the given. ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, n ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ m-1 zeros ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ at the beginning. ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ x2 of n till xn of n ಗೆ ನಾವು m-1 values of x1 of n ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that is what we do in the beginning. that is what we do. For h of n ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ l-1 zeros ನ ಎಂಡ್ ಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. nothing else we do. Fine. If you understand this much, you will easily pass your exams without fail. Fine. Okay. So here it is minus 3. So minus 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, minus 3 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ 2 and here it is once again 2. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಡೂ ದಟ್, ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿಗೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್. It is not been told anywhere that it is difficult for you. Fine. If it is a universal fact that it is difficult, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 100ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ 101 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 101ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸುಲಭನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು
I have not studied anything. ಯಾವುದೊಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆಗಿದ್ದುಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವೇ ಫಸ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬೇರೇನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ 6x6 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ 6x6 matrix. So what I'm supposed to do, I'm supposed to start solving now the resultant. I'm going to get the resultant. So now ಏನಿದೆ, so it is h of n ಏನು 1 minus 2 3 0 0 0. Yes, yes. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, 3 zeros ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 0ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ 0, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಝೀರೋಸ್ ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಝೀರೋನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೀರೋಸ್ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 0 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು multiply that. Fine? Yes. Why did I mark this? I don't know. Just a minute. Okay. Minus. Yes. Minus. Okay. Plus 1. I'm sorry. So ಇವಾಗ multiply start ಮಾಡಿದ್ರೆ, so minus 1 into 1 is minus 1. And 1 into minus 2 is minus 2. So minus 1 minus 2 is minus 3. And minus 3 into 3 is minus 9. So minus 9 minus 3 is minus 12. Fine, minus 12. And here it is 0 into, so here it is minus 1 into minus 2 is plus 2. And here it is 1 into 3 is 3. So 2 plus 3 is 5. And here it is what I can say, my 5 into how much? 5 into 1 is 5. And minus 1 into 3 is minus 3. So 5 minus 3 is 2. Right? And here it is 2 into 1s are 2. And 5 into 2 is minus 10. Fine. So it is 2 minus 10. So 10 minus 2 is how much? 8. So minus 8. So greatest value do symbol hakobeku. So it is minus 3 into 1 is minus 3. And it is 2 into minus 2, which is minus 4. Fine. So it is minus 4. So fine. So it is minus 3 minus 4 is how much? Minus 7. And this is 5 into 3 is 15. So fine, it is minus 7 plus 15. So how much you will get it as? You will get it as 8. So this is 1 into 1 is 1. And this is 3 into 2 is minus 6. So minus 6 plus 1 is minus 5. And here it is 2 into 3 is 6. So minus 5 plus 6, which is equal to 1. Right? Yes. So just a minute, I'll just make a clarification. So it is I'll just make a clarification. So okay.
Okay. So it is right. Okay, correct. Okay. And this yes, correct. So everything is correct. So now let's come to the resultant here. So ಇಲ್ಲಿ resultant ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು m-1 zeros beginning m-1 zeros ನ ನಾನು I'll try to eliminate. So I'll get it as 2 minus 8 plus 8 and 1. So ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ joint ಮಾಡೋಣ. So we'll joint it. So when we'll joint it, we'll get the resultant as what? So I'll get my resultant as my y of n is equal to. So y of n is equal to what? Y of n is equal to, just a minute. So it is 2 minus 1 minus 1 11 and it is 2 and it is how much? It is 2 minus 8, just a minute. So 2 minus 8, 8 and a minute student, so sorry. So ಇನ್ನೊಂದು I'll tell you in a very clear manner. Okay. So what is that is that you should not come back to this problem again. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. So you should not again come back to the problem and see through that whether I have done correct by calculating things. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಂದು ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು m-1 ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನ್.
Okay, yes, so this is what is for today's session. So idu nimma last problem overlap save method do. So we are yet to do overlap add method. So we'll start it from tomorrow. So ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 3 and 4 is comprising. I'll just open that and I'll just tell you ಇದಲ್ವಾ. Okay. ಸೊ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು 3 and 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ, 3 and 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂದು 3 and 4. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಯೋರ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ, ಹೆಂಗು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಸೇವ್ ಓದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ 7 ಮತ್ತೆ 4 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಟು DIT-FFT ಅಂಡ್ DIF-FFT, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಓದಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಇದೆಯೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ other two question, so if other two question, if you get a difficult question and if you know only save method, then it's a loss. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬರೀ ಸೇವ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 20ನೇ ಬರ್ಬೇಕು, 9 ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, 9 ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಸೇವ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬೋತ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಆಡು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಸೇವ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಸೇವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್. ಅವರೇ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಂಗೆ ಅದೇ ಈಸಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.